TV. Ni baraka toka kwa Mungu kweli, kweli ni baraka, kweli ni baraka toka kwa Mungu kweli, kweli ni baraka. Endelea kutazama Capuchin TV. Kitambulisho Katoliki. Hello and welcome to this edition of Catholic Focus on Capuchin TV, where we bring you stories that matter from the church to the developing stories in the country. My name is Charles Mawaton, and for sign language interpretation is Charity Ngima. Let's begin with the stories making the headline today. Pope Leo XIV is calling for a human-centered approach to artificial intelligence, urging Catholic legislators to promote policies that ensure AI advances human dignity and contributes to the common good. Let's take a look. The world does not need an artificial intelligence that diminishes humanity. Rather, it needs human intelligence enlightened by wisdom, political authority guided by conscience, and technological innovation directed by charity. Only then will artificial intelligence become not a rival to humanity, but a servant of the common good. And moving forward, political leaders have been urged to shun hate speech and tribal rhetoric and instead promote love, unity, and peaceful coexistence as political activities intensifies across the country. Let's take a look. Speaking during the installation of Professor Kivutha Kibwana as the new Chancellor of International Leadership University at Kitengela campus, Deliverance Church International leader Bishop J.B. Masinde called on politicians to be mindful of their language and avoid statements that could divide Kenyans. Kenya needs love. We are a multi-ethnic society. Tukubali bapema. We are also in this country. Ladies and gentlemen, you are here and I'm also here. And I don't come from your county. And you don't come from my county. And there's no place I'm going. And there's no place you are going. Unless we can demonstrate love in action by reaching out to one another. And I address the politicians who are here. Bishop J.B. Masinde says political leaders have a responsibility to promote unity and peaceful coexistence rather than fuel divisions through inflammatory language. It does show, influence people by the way we love. Reaching out to other communities. Showing them you are welcome, you are a part of me. You are a part of my society. I honor you and respect you. You might have come from a different place, but you know what? We are in this nation. God has put us in this nation together. Let us learn to live with one another. His remarks were echoed by Education Cabinet Secretary Julius Ogamba, who also condemned the spread of political hate, warning against rhetoric that could further divide the country. We are being told every other day by leaders to hate each other, to hate our country.
to hate the next person. We don't see anything good in a person who perhaps does not come from your community. On corruption, Bishop Masinde said the vice remains a major challenge in Kenya, noting that Kenyans themselves must take responsibility for perpetuating corrupt practices and work together to change the culture. Corruption is doing what? Killing us. If you cannot take punishment from the police because you have been overspeeding, how will you function well when we make you an MCA, when we make you a governor? You've got to start showing this purity even when you are out of public office. Let's stop pointing our fingers at public officials only. Oh, who your waziri, oh, who your governor, oh, who your flani. Leave those alone. You yourself at your level, Just at your level. Are you practicing purity? Are you free of corruption? As leaders continue to raise concerns over behaviors affecting society and call for responsible leadership, the hope remains that Kenyans can work together to build a more united, peaceful and accountable nation. Reporting for Catholic Focus, I'm Maureen Kimani. Moving forward to western part of the country, vulnerable residents in Butere sub-county have received a financial boost after the Kakamega County government released Kenya shillings 5 million to 100 community groups. The grants targeting women, youth, widows, and persons with disability are expected to help beneficiaries expand business, improve livelihoods, and achieve greater economic independence. Let's take a look. Leo tumekuja hapa kuleta pesa kwa kina mama, vijana, ndugu zetu ambao ni walemavu na pia mama wajane. Tunapatiana shilingi milioni 60 kwa wodi zote 60 za Kakamega. Na vyama ni 1200. Hapa Butere tuko na vyama 100 ambazo zitapata pesa. Na kila chama inapokea shilingi 50,050. Butere hoye! Hapa Marenyo Shianda tutaleta milioni 1. Marama South milioni 1. Marama Central milioni 1. Marama West milioni 1. Kule Marama North milioni 1. Hiyo ni kazi ama sio kazi? Hili ni watu wetu. Sasa nimeomba President Ruto ameweka kwa budget 60 million ya kujenga KMTC hapa penye tuko. So President amefanya vizuri. Hivyo tutarudi na italanyi na tutaomba yeye kama mkuu wetu wa county akubali tujenge KMTC hapa na pia tuachie hii manyumba ikuwe ya walimu. Sivyo? Tunataka KMTC jengwe hapa. Tunarudi hapa in less than 1 month. Tunakuja kuchimba KMTC hapa ambapo tumesimama. Sawa. As Kenya prepares to the expected El Nino rains, the Bungoma County government, in partnership with non-governmental organization, has launched a program to train more than 80 field agricultural officers. The officers will advise farmers on planting crops that withstand heavy rains as part of efforts to strengthen food security. Geoffrey Omare with the report. More than 80 agricultural officers will receive training and then take the information to farmers on how to prepare for and make proper use of the expected rains. Speaking to journalists in Bungoma, the county's director of meteorology, Noah Eledi, urged farmers to prepare so they can make use the most of the rains. Watu hatukufuata mashauri yenye tulipewa na watu wa meteorological wakisema mvua inaanza lini na itakuwa vipi. Sasa wakulima walibouza na tukapata Noah Eledi, mimi ni mkurugenzi wa hali ya anga katika gatuzi la Bungoma. Wakulima nataka waanze kujipanga mapema ili mvua hiyo itakapowadia hiyo ya Oktoba, Novemba, Disemba isiende tu hivyo. Wakulima wajipange
because tunasema ya kwamba itakuwa mingi, wajipange, wapande mimea mingi, wapandia hata mifugo wao vyakula vya kutosha, ili wakati mwingine ambapo tutakuwa na upungufu at least watakuwa wamepata mavuno mzuri mwaka huu ikielekea ukingoni, na tukianza mwaka ule mwingine. Isiwe ya kwamba tu watu watakuwa tu na hofu ya kwamba El Nino itakuja. Meanwhile, Livestock Department Officer Joseph Mahanu said the department has also organized training to help farmers deal with the challenges arising from changing weather conditions. Joseph Mahanu, mimi ni Livestock Production Officer hii Bungoma County. Wito wangu wakulima wa Bungoma ni kwamba tunapopata hizi habari za weather tuwe tunaitumia vizuri kwa kupanga season ambayo inafuata. Kwa mfano, kama wewe ni mkulima umeambiwa kwamba mvua itakuwa ama itaanza wakati fulani, lazima ujipange kupanda chakula ama lishe ya wanyama. Na wakati unaambiwa kwamba kuna kiangazi pia inakuja, unatumia wakati ya mvua kukuza na kuweka chakula, quality conservation, wa kwamba kama ni mingi wakati ya mvua utatumia wakati kiangazi itakuwa, so that wanyama wako wasikufe. Agricultural Officer Nasri Wekesa commended the initiative and urged the farmers to embrace the training and share the information with others at the grassroots as part of the efforts to strengthen food security in Bungoma County. Majina naitwa Nasri Wekesa, nikiwa tunza focal person ama coordinator Bungoma County. Leo tumekuwa na kongamano na maafisa kutoka nyanjani wa livestock na wa agriculture, na lengo letu hasa kabisa leo tulikuwa tunaonyesha mambo vyenye wanaweza tumia digital climate accessory services. Ni ya kwamba ni vipi wakulima mnaweza pata habari ya kuhusu mambo ya meteorology. Sasa hasa kabisa leo tumejua kwamba nyanjani kuna wakulima. Tumeleta hao maafisa hapa tuwafahamishe, ili ukiwa na hii kama mvua iko mingi ama kidogo, ujue ni jinsi gani ya kutumia hiyo mvua. Na hii mradi imefandiwa na watu wa FAO, watu wa CIAT na biodiversity. Hao ndio wametuleta pamoja na tumesoma, na tunataka kufunza zaidi ya maofisa 80 katika kaunti yetu ya Bungoma, na wao wataenda kufunza wengine. Sasa ukiwa mkulima, ya kwamba enda kwa ofisi ya ward, utapata ward agriculture officer ama ward livestock officer ako na information. Ukiwa pale kwa county, enda kwa sub county upate sub county agriculture officer, sub county livestock officer atakueleza. Reporting for Catholic Focus, Capuchin TV, my name is Geoffrey Omare. The government is stepping up irrigation investment to boost food security, with Agriculture Cabinet Secretary Mutahi Kagwe launching the Kenya shillings 79 million rehabilitation of Digiria water plan in Bamba, Kilifi County. The project is expected to improve water availability, increase agricultural productivity, and support farmers in the region. Let's take a look. Nashukuru serikali yetu kukumbuka nyinyi na kuletea hii mradi. Hii mradi itasaidia nyinyi, na hii mradi itakuwa ni mwanzo ile miradi za kuja huku na kuonyesha. Ukisimama hapo angalia ile mahindi, unaona ile potential iko hapa. Ukijua waziri, unajua ile mchele ya Kenya yote ila producewa na irrigation scheme, ni ile mpango imefanya namna hivi tu. Ile inaitwa Mwea Multipurpose Irrigation Scheme. Mimi nitafanya kazi na nyinyi na hii project, tuwashikanishe pamoja, mfanye the families which watakuwa wakifanya kazi hapa,
tufome chama cha ushirika cooperative, ndio tuweze zile vitu mnalima hapa tuwe tunapeleka sokoni, tukua tumeungana pamoja through vyama vya ushirika. Mimi nitafanya kazi tena na hii muradi ya NCBA kwa sababu ina support kupanga ile mambo ya vyama vya kuwekeza pesa, ile tunaita SACCOS, financial cooperative. Ndio mkifanya hiyo biashara zenu ndogo ndogo, pia mnabaki ile pesa mnabakisha kidogo, mnaweka kama akiba. Kenyans have been urged to uphold democracy, peace, and tolerance by embracing political differences and rejecting Gudnism and intimidation. Leaders and citizens alike are being called upon to promote peaceful political engagement, respect the rule of law, and set a good example by fostering unity and responsible leadership. Let's take a look. Katiba ya Kenya 2010 inakuanga na kipengele ya kwamba democracy ama ile watu wanakuwa na urahisi ya kufanya mambo yao. Sana sana tukiongelea democracy tunaongeleanga human rights, the rights of people. Wakati mwingine unaona viongozi ndio wanachangia democracy inakuwa na shida. Viongozi wenye wako kwa kiti ndio wanachangia democracy inakuwa na shida. Sasa ningeomba sana sana hao viongozi wetu, tafadhali si mkue mwelekezo mzuri kwetu sisi wananchi. Sababu wakati viongozi mnapopigana, sisi wananchi hapa chini mna expect kufanya nini? Siaje ona venye wewe kama kiongozi ni wewe kwanza ugunja ngumi upige kiongozi mwenzako, alafu unasema kuna democracy. Hakuna democracy. As tunaelekea uchaguzi, ningeomba sana viongozi wenye wako kwa viti na wenye wanawania kuomba hii kiti yenye inakuja, tafadhali wacha tudumishe amani, tukue na upendo. And that story brings us to the end of this edition of Catholic Focus. We thank the team that made this broadcast possible. My name is Jas Mawaton, and Charity Ngima was our sign language interpreter. Thanks for watching Capuchin TV. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity.